journey and who was your major support? I've always wanted to be an entrepreneur right from young age. Right from high school or from college time. I always wanted to be different. I never decided at time that like, from today I'll become an entrepreneur. Nothing like that. It's a series of events. It's like, you know, a lot of people want to find out what is that 1 second that, you know, you change into James Bond, you change into Rajinikanth. You look for that one moment. I don't think there's just one moment. Even if there's one moment, there'll be a lot of moments which precedes that, which will help you to take to that moment. So I always want to be away from the crowd, you know, to stand out from the crowd. So working for 40 years, you know, every single day, going to the same job or something, you know, that thought did not go well with me. So I said, okay, what is the other option? You know, can I have some freedom, or can I do something which I want to do? So that was the reason why I thought, okay, I want to become an entrepreneur. But I did not really crystallize into my head how or when I'm going to become. So that's the answer for your question. Moving on, பசிங்கிறது ஒரு வார்த்தை சார், கொலப்பசிங்கிறது ஒரு எமோஷன் சார். எப்படி சார் உங்கள் பிராண்டுக்கு அந்த பேர் வைக்கணும்னு சார்? இது வந்து நிறைய வாட்டி சொல்லியிருப்பேன். இந்த கான்செப்ட் இஸ் கால்ட் பர்பிள் கர்வ் ஃபிலாசபின்னு சொல்லுவாங்க. பர்பிள் கர்வ் ஃபிலாசபின்னு என்னன்னா, யூ ஹேவ் டு பி யூனிக் அமங் ஒரு குரூப்பில் வந்து யூ ஹேவ் டு பி யூனிக். ஸோ ஒரு மாடு 20 மாடு இருந்துச்சுன்னா நம்ம நின்று ஃபோட்டோ எடுக்க மாட்டோம். அந்த 20 மாடில் ஒரு மாடு கொஞ்சம் பர்பிளாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம போனால் நின்று ஃபோட்டோ எடுப்போம்ல. ஸோ யூ ஹேவ் டு ஹேவ் சம்திங் யூனிக் where people can talk about it even without your knowledge. ஸோ we thought, okay, நம்ம பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கும் போது நிறைய ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது, we should not become one among the n number of restaurants அப்படின்னு சொல்லி we want to pick a very unique and different name. Then we thought, அது வரைக்கும் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் வெரி சீரியஸ். எல்லா ரெஸ்டாரண்ட்ஸுமே வந்து பவன், விலாஸ் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சீரியஸாக இருந்தாங்க. We want to build a funky, youthful brand where people, young people at US can connect, and you can own the brand, right? So we don't have an international brand. எல்லாமே மெக்டானல்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் பிராண்ட் இருந்துச்சு. ஸோ we want to build an international brand where Tamilians, like, you know, or Indians, we can be proud of, hey, எங்களுக்கு ஒரு brand இருக்குடா. So today we are international. We are in Australia, we are in Canada, we are going to the US. So today we have actually built a brand where people can say, hey, நம்ம brand நம்ம ஊர்ல வந்திருக்கு சொல்லி. So we want to create a very unique name where people do not forget about it. இப்போ நான் சந்தோஷ் ஹோட்டல் வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் சாப்பிட்டு போகிறதுக்குள்ளே மறந்துடுவீங்க, ரைட்? பட் நீங்கள் சாப்பிடலாம் கூட, if you passing the way and you're seeing Kolapasi now, there's a very high chance that you'll forget it because the name will go and stick inside your mind. So adnala we kept a unique name so that people don't forget it and people will also get connected to the brand so easily. Kolapasiங்கிறது ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் chefless ரெஸ்டாரண்ட். எப்படி அந்த மாதிரி ஒரு இனோவேஷனை நீங்கள் பண்ணணும்? Basically, we didn't start a business just to start a business. We want to solve a problem. நிறைய பேர் வந்து ஆண்டர்பிரினர்ஷிப் வந்து ஒரு எல்லாரும் பண்ணுறாங்க, இன்னும் பண்ணணும் நினைக்கிறாங்கன்னு இஸ் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ரைட் நவ். இல்லாமல் we need to solve a problem. ஸோ நாங்கள் வந்து when we started, we want to solve a problem. என்ன ப்ராப்ளம்? ரெஸ்டாரண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் பெரிய ப்ராப்ளமே வந்து having a chef or a master. ஏன்னா வந்து அந்த ஒரு பர்சன் தான் he controls the entire restaurant. அந்த ஒரு பர்சன் போயிட்டு வச்சுக்கோங்களேன், உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் எல்லாமே மாறிடும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் செகண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் மூணாவது ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரே ஆள் மூணு இருக்க முடியாது. ஸோ ஒரே டேஸ்ட் கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் கவுண்டர் பார்ட்ஸ் லைக் மெக்டானல்ட்ஸ், பர்கர் கிங், அவங்களாம் வந்து தேவர் ஏபிள் டு ஸ்கேல் பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஷெஃப் இல்லை, மாஸ்டர் கிடையாது. நீங்கள் எங்கேயாச்சும் ஒரு பீஸா ஹட்லையோ இல்லை ஒரு டாமினோஸ்லையோ ஒரு மாஸ்டர் பார்த்துருக்கீங்களா? இல்லை எனி காலேஜ் கிட் கேன் கோ கேன் மேக் அ பீஸா பர்கரில் அந்த மாதிரி அவங்க ப்ராசஸை மாற்றிட்டாங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நான் யூஎஸ்ல இருக்கும்போது நான் பார்க்கும்போது என்ன வித்தியாசமாக இருக்குது, எப்படி இந்தியன் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஏன் இந்த மாடல் கொண்டு வர முடியலையா? ஸோ அதுதான் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு எங்களுக்கு. ஸோ when I came back from the US, the idea was to how can we solve the existing problem in a restaurant. ஸோ மற்றவங்க எல்லாருமே வந்து they were thinking about நான் இந்த ரெசிபி எப்படி கொண்டு வரலாம், அதை எப்படி கொண்டு வரலாம் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது we were thinking, okay, how can we run a restaurant without a chef or a master. That was the idea. சார், இப்போது உங்கள் கம்பெனியில் வந்துட்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் நீங்கள் அப்புறம் நிறைய மோட்டிவேட் பண்ணீங்க சார். ஸோ இந்த எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ட் நீங்கள் அதை அச்சீவ் பண்ணியிருக்கீங்க சார்? No, in fact, we were running on full outlet, completely powered by transgenders, and unfortunately, we had to close during the COVID time. Chennai, we had to close the outlet. Again, then we hired a COO, CCO, Chief Customer Officer, transgender, and very, very happy that she got a job in a bank.
she's with Equitas Bank. And so we are looking to hire more translators in the future. So we've been hiring from 2015. Very good. Thank you, sir. சார் இப்போ சென்னை 2015ல வந்த ஃப்ளட் வந்து எல்லாத்துக்குமே ஒரு பெரிய இம்பாக்ட், பேட் இம்பாக்டாக இருந்துச்சு. ஈவன் உங்களோட ஃபேமிலியே அந்த ட்ராஜடிக்குள்ள இருக்கும்போது நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணி ஸ்டூடப் பண்ணீங்க. எப்படி அந்த ஒரு லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸாக எல்லாத்துக்கும் ஃபுட் சர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்வியூ இருந்துச்சு. Actually, அது வந்து honestly help பண்ணணும், மக்களுக்கு நல்லது பண்ணணும்லாம் அப்படி யோசிக்கல. It just happened that way. So I cannot take credit and act as if நான் பயங்கரமான நல்லவங்க, மேபி நான் நல்லவங்க இருக்கலாம், but I don't want to take credit for that. It just happened, ஒரு ஆக்சிடென்ட் தான் ஆச்சு. We didn't plan, ஃப்ளட் வரும், ஃப்ளட் வந்து நம்ம மக்கள்லாம் காப்பாற்றணும், ஹீரோ மாதிரி அவெஞ்சர்ஸ் மாதிரிலாம் we didn't plan, to be honest. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் அப்படி மாட்டிக்கிச்சு. என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த ஃப்ளட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஃப்ளட் வந்துச்சு நவம்பர் மிடில். அந்த டைமில் வந்து we just happened to make ஒரு 30,000 பாக்ஸஸ் நாங்கள் பண்ணி கொடுத்தோம். அது நாங்கள் பண்ணல, இன்னொருத்தங்க ரெக்வஸ்ட் பண்ணாங்க, அவங்களுக்காக நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்தோம். ஸோ அப்போ பீப்புள் தாட் தட் ஓகே these guys are doing something ஃப்ளட் அப்போ. ஸோ மெயின் ஃப்ளட்ஸ் வரும்போது they assume that குலப்பசி வந்து சமைச்சு கொடுத்துருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு they assume. So it is their mistake, not our mistake. So unfortunately or fortunately for second floods, main floods வரும்போது எங்கள் சர்வீஸ் கிச்சன் was flooded. அப்போ வெஸ்ட்மாம் இருந்துச்சு, ஹவுஸ் ஆல்சோ was flooded. பட் மக்கள் அது தெரியாமல் வந்து குடும்பத்தில் அக்கௌண்ட்டில் காசு போட்டாங்க. இவங்க ஏதோ பண்ணுவாங்க, நல்லவங்க ஏதோ பண்ணுவாங்க நினச்சி காசு போட்டாங்க. ஸோ we were pushed into a corner, to be honest. It is not like as if I woke up, நம்ம போய் நம்ம சென்னைக்கு சமைச்சு கொடுத்து நம்ம ஒரு நல்ல பேர் வாங்கணும். It is not like that at all. It was a very very tough forced situation. ஏன்னா நாங்கள் if we did not come out and cook, right, நாளைக்கு யாராவது வந்து இப்போ எங்களை வந்து கை வந்து பாருங்க காசு வாங்கிட்டாங்க, காசு அமைச்சு எதுவுமே பண்ண சொல்லிட்டு actually we wanted to save ourselves. எங்கள் பிராண்டை சேவ் பண்ணுறதுக்காக we figured out a way. அதுக்கப்புறம் we found a place. அதுக்கப்புறம் ஒரு 10 பேர் ஆரம்பிச்சு ஒரு 300 பேர் சேர்ந்து சமைச்சு we cooked close to 1,70,000 food boxes. So the story is very interesting, but I should not take credit saying that we were ரொம்ப நல்லவங்க அதுக்காக பண்ணோம். It's just an accident. I'll honestly accept it. சார் இப்போ நிறைய யங் பட்டிங் ஆண்டர்பிரினர்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல நினைக்கிறீங்க சார்? Entrepreneurship வந்து it's a long term game. It's not something like you can try for ஒரு ட்ரெய்லர் மாதிரி ஒரு 1 month 2 months பண்ணலாம், அப்புறம் செட் ஆச்சு வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா with the very high chances that you will fail. It is a long game. So when I started, I gave myself 10 years. Santhosh, என்ன ஆச்சுனாலும் பரவாயில்ல, நான் ரோட்டில் பிச்சை எடுத்தாலும் பரவாயில்ல, you have to give yourself 10 years and give everything. You give whatever you have. You have to be very disciplined. You have to be you should have very high amount of self-control. You should have thick skin. நிறைய பேர் will pass a lot of comments, relatives and their families. Unfortunately, a lot of my family members were very supportive. But some people did talk behind. America வந்து ஹோட்டல் எடுத்துருக்கேன், கரண்டி பிடிச்சி சுற்றிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு people did make some comments. But you need to have very thick skin to என்ன சொல்றது to cross all of that. நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா டுடே we are so protected environment. சின்ன வயசுலேருந்தே வந்து we have everything at our disposal. நம்ம வெளியே போகணும் அவசியமே கிடையாது. You have internet at home, you can learn everything at home. So the real world interaction is very less for the 90s kids and the 2000 kids today. So suddenly when you start a business and you go to the real world and you get the real feedback from people don't have the heart to accept it. So இல்லை நான் அப்படி சொல்லிட்டேன் இப்படி சொல்லிட்டாங்க, நான் இது பண்ண மாட்டேன் சொல்லிட்டு so they give up too soon. So first thing is it's for the long run. It's not something for 3 months or 6 months. But there's nothing wrong in trying that. Maybe you can try for 3-6 months, if it didn't work out. Maybe later after 2-3 years you can again come back and give it a shot. That's what. Second one is you have to be willing to be awkward. You have to be willing to be awkward. Only then you can become awesome. Like first time, most of the things you know, computer programming பண்ணீங்க, first time when you compiled, right, you would have a lot of errors. Right, first time you rode a bicycle, right, you will fall down. First time you go to a stage and you speak, you will blabber. You're supposed to blabber. But then, how do you become good at it? It's called stage time syndrome. The more time you spend on the stage, you become good at public speaking. Adhe maana entrepreneurship. Like the more mistakes you make, you are better. Like now, how do you? If Google Maps if you have to go uninstall how do you become good at it? Now, what you Google Maps you know exactly how to go to your department, right? And that's why entrepreneurship. So you every time you figure out a way that this is not the way to do it. So eventually you will figure out a way. So you need to have that patience to go through that. Sir, I'm not thinking bungee jumping பத்தி ஒரு வீடியோஸ் இருக்கு. மறுபடியும் சொல்லுங்க சார், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா.
Okay. So simple, the story I share is to let people know that you should not keep on thinking for a long time. Like all of us have this problem. Even I had it. I wanted to learn karate. Did I learn karate till now? No. I wanted to learn guitar. Did I learn guitar till now? No. I wanted to surf. The Old Spice ad la பார்க்கும்போது நம்மள சர்ஃபிங்லாம் பண்ண பாருங்க எல்லாம் தலையாடுவாங்க. Everybody wanted to do all the cool stuff, but we never did it because we have this inertia. The human brain is programmed us to be safe. See, we have evolved over 3 million years. 3 million years and the species நம்ம எவ்வளோ இருக்கும் அது ஒரு 10,000 years தான் we started cultivating. ஒரு last 2,000 years தான் we've been very in a very safe habitat. ஓகேங்களா நம்ம அது முன்னாடி வரைக்கும் we always lived in a place where any time a wild animal can come and attack us. So human brain என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்குன்னா fight or flight mechanism. அதாவது நம்மளோட சின்ன அனிமல் நம்மளை வந்து கிட்ட வந்துச்சுன்னா we fight. நம்மளோட பெரிய அனிமல்ஸ் நம்ம ஓடிவோம் we fight, right? So our brain knows that. So every time we take a risk, our human brain oda main வேலை என்னன்னா it has to keep Santhosh alive. It has to keep you alive. It has to keep you alive. So நம்ம ஏதாவது ஒரு ரிஸ்க் எடுக்கணும்னு நினைச்சாலே brain think பண்ணனும்னா ஒரு 3 million years evolve ஆயிருக்கும். It doesn't understand the last 10,000 years. It thinks இது இவனுக்கு தேவையா, இவன் ரிஸ்க் எடுக்கணுமா வேணாமா, ஒழுங்கா மூட்டு இருக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு the brain gives you perfect logical pointers for you not to take a risk. So when I did that bungee jumping, bungee jumping la வந்து அந்த கால்ல வந்து கயிறு கட்டிட்டு குதிப்பாங்க, குஷி படத்துல விஜய் பண்ணுவாங்க, அதான் bungee jumping. So I did not plan to do that. I never had a plan to do that. It just happened when my friend ஒருத்தங்க பண்ணாங்க. நான் சும்மா பெரிய பந்தா பண்ண நான் வந்து I also do சொல்லிட்டு கமெண்ட் போட்ட Facebookல and I happened to be in Singapore and she called me and said Santhosh நீ தான் பண்ணனும் சொல்லி வாடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு she dragged me to that place. And வேற வழி இல்லாம I also have my ego, I had to protect my ego. Okay, நானும் போயிட்டேன், சரி குச்சி தான் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு and was about to take the jump, like on the 17th floor வந்து குதிக்கும் போது அந்த 4-5 seconds was very, அந்த 4-5 secondsல I hit this Newtonian moment னு சொல்லுவாங்க. நியூட்டன் எப்படி மரத்து கீழ உட்கார்ந்து ஆப்பிள் விழுந்தோனே he discovered gravity. So I found out the most profound quote of my life. What I say is that the longer you keep thinking about doing something, the higher the chances that you will not do it. It's counterproductive. எல்லாரும் சொல்றது அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கும். கொஞ்சம் ஃபன்னியா இருக்கும். You will tell that once again. The longer you keep thinking of doing something, the higher the chances that you will not do, because every time your brain will come and give you a logical explanation not to do it. So நான் மேல நிக்கும்போது I decided that இன்னும் 5 seconds நின்னா my brain will convince me not to jump. So I had to cut off my brain and take the jump. Why I share the story is so that everybody can relate to the story so well. எல்லாருக்குமே வந்து they're standing on the list. Today even you are standing on the list. Maybe you will have something. Maybe you want to take your architecture. Maybe you want to take a design course. You want to take an online design course, or you want to do something related to with your design field, or maybe you want to do an app, but something is stopping you. Right? So the reason I share the story, people are able to connect the story very well, and that became a hit. Getting about the bungee jump, because they're able to connect to a real world problem. We have this problem of taking that and the risk decision. So I connect that with a story. Okay, sir. Now, Santhosh Muruganantham sir na ஒரு Kolapasiயோட co-founder னு தெரியும், kind-hearted person னு தெரியும், entrepreneur னு தெரியும். Okay. ஏதோ சொல்றீங்க. பாஸ் இதுக்கு நான் பொறுப்பு இல்ல. ஓகேவா? இவங்க அடிச்சு விடுறாங்க நம்பிடாதீங்க. அடிச்சு கேட்பாங்க நம்பிடாதீங்க. ஆனா ஒரு philosopher-ஆ உங்களை நீங்க எப்படி சொல்லுவீங்க? ஒரு disciplinary அப்படிங்கிற ஒரு புக் கூட எழுதியிருக்கீங்க. ஸோ அதை பத்தி ஸோ பேசிக்கலி வந்து நான் ஒரு philosopher turned entrepreneur வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா? உள்ளே philosopher வெளியே entrepreneur. Philosopher not necessarily my philosophy has to be right for you. It's just that the way I think. For example வச்சுக்கோங்களேன். So this is a concept in Kolapasi. That Kolapasi that we have never sold bottled water. In the Kinley, Aquafina, we have never sold bottled water because we believe in a philosophy saying that water should not become a commodity. Water should be free for everyone. Water and air should not be owned by somebody. It should not become a commodity. We believe in that. So we want to prophesize that philosophy. This is the restaurant start water should not become a commodity. So nobody would believe me. Nobody would even listen to me. Today, why people even listen to me is because I've stood up for something for 9 years. We, the entire team, we stood up for this concept that we have never sold a bottled water in Kolapasi for the last 9 years. Today we have like 15 plus outlets,
across India and a couple of outlets international. None of our outlets we have sold bottled water. So we are willing to give that revenue to stand for a philosophy saying that water should not become a commodity. Thanni gedukku pa kaasu. So now people will listen. Idhe IT company work pannittu thanni gedukku pa kaasu sonna vechukku yarum neenga namba maatinga, right? So we thought business is a great medium to philosophize. Inniki business, not only we sell product or services, we also sell ideas, we also sell concepts, we also want to sell philosophies to the people. So we want to take business as a medium where we can reach a mass audience and prophesize our philosophies. This is our philosophy. So idea was to, why we came up with bottle this? Why do we end up buying water outside? Because we don't carry water with us. Water bottle, why should you go to a store and buy a bottled water? Okay, emergency but most of the time if you carry a bottle with you, there's no need for you to buy water outside. So we thought we'll solve the problem by putting a lovely water bottle. So this is an example. We also don't sell Pepsi, Coke in Kolapasi. Again, that's a philosophy. What we believe that it also has to be good for our customer. I can't say, okay, Coke, Pepsi is not good for me, but it's good for you guys. Then I'll be the biggest hypocrite. So again, we were willing to lose that revenue. Like today, we would have made lakhs and lakhs of money by selling Pepsi or Coke across 9 years, across so many outlets. We could have easily made tens of lakhs, but we were again willing to give that up to establish our philosophy. Right? So we feel that business is a great medium to pass your philosophies to the mass audience, and that's why we also hire transgender people. Because again, that's a philosophy saying that we have to give them opportunity. If you don't give them opportunity, and we can't complain them, we should not complain them. There are only two options. Either they can beg or they have to get into prostitution. And we have a problem when they do both. And the main problem they do both is because we have not given them the equal space. We have not given them places to stay. And we expect them to become like us. It's not going to happen. So we thought, okay, again, this is a fantastic medium. So let's hire people and let's put them in our outlets and let's give them opportunity. So will also start. And in fact, a lot of people did that. One of my good friend, Shakti he immediately hired another translator in his company within like 2 months. So there is an impact which has been created in the ecosystem when you do something. So we thought, okay, product brand, we want to create a DNA for the brand. We want to stand for something. We want to be socially responsible. That's we started using our business to philosophize our philosophies. Reached the end of the interview, sir. ரொம்பவே informative and now எல்லாமே சரிங்க சார். Thank you. பார்க்க எல்லாருமே கண்டிப்பா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much, sir. My name is. Thank you so much. Thank you.